Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Swedish PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hej allihopa, jag är Engla. I Sverige firar vi julafton och inte juldagen. Så dagen alla barn och kanske vuxna längtar till är den 24 december. I den här lektionen kommer du få lära dig om julafton i Sverige och vad vi gör när vi firar den. Vet du vad det första tomten säger när han kommer hem till en svensk familj på julafton är? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. I Sverige är det tradition att fira jul med familj och släkt. Det är vanligt att hela släkten samlas runt 12-tiden för att äta en gemensam jullunch. Jullunchen brukar bestå av bland annat risgrynsgröt och mackor med julskinka. Det är heller inte ovanligt att man äter jullunchen först och sen samlas släkten. Man gör lite som man vill. Efter lunch, klockan 15.00, börjar Kalle Anka på TV. Varje julafton sedan 1960 har samma Kalle Anka-program sänds i svensk TV och har blivit en klassiker. Varje år hamnar programmet i topp 5 över de mest sedda TV-programmen under året. 2012 var det hela 3 900 000 personer som tittade. Tänk då på att Sverige bara har cirka 9 miljoner invånare. Ganska häftigt, eller hur? Efter Kalle Anka brukar man börja med middagen. På ett svenskt julbord brukar vi duka fram inlagd sill, potatis, prinskorv, köttbullar, Janssons frestelse, lax med mer. Till detta dricker vi ofta julöl eller julmust. Julmust är en läsk som konsumeras vid jul och påsk. På påsken ändrar den dock namn till påskmust. Receptet är hemligt och enbart 3 personer känner till de exakta ingredienserna. Efter middagen delar vi ut julklappar till varandra och ibland kommer tomten. På julafton brukar en familjemedlem låtsas gå och köpa tidningen men kommer sedan tillbaka utklädd till jultomten och börjar julklappsutdelningen. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad det första tomten säger när han kommer hem till en svensk familj på julafton är? Svaret är ho ho ho, finns det några snälla barn här? När tomten frågat detta brukar barnen svara att de har varit snälla och sedan får de julklappar. Självklart får de julklappar även om de varit stygga. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Vad önskar du dig i julklapp? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En manlig och en kvinnlig student kollar efter jobb i platsjournalen. Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? Hörru, vad tror du om det här jobbet? Timlönen är ganska hög. Visst, lönen verkar bra, men klarar du verkligen av att dela ut tidningen? Det är klart, jag är bra på att cykla. Men jag oroar mig över att behöva gå upp tidigt. Den här då? Lönen är inte hög, men du kan arbeta 2 eller 3 dagar i veckan och du börjar arbetet på kvällen. Den här, som snabbköpskassörska. Ja, det skulle vara bra att jobba efter skolan. Den här på ett café kanske också skulle vara bra? Åh ja, jag älskar det stället. Och det ligger på vägen till skolan. Inte illa va? Vilket ska jag söka? Vilka 2 står emellan? Caféet eller att dela ut tidningen? Alltså lönen för att dela ut tidningen är bra. Okej, jag har bestämt mig. Jag antar att jag får gå upp tidigt. Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? En manlig och en kvinnlig student kollar efter jobb i platsjournalen. Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka? Hörru, vad tror du om det här jobbet? Timlönen är ganska hög. Visst, lönen verkar bra, men klarar du verkligen av att dela ut tidningen? Det är klart, jag är bra på att cykla.
Men jag oroar mig över att behöva gå upp tidigt. Den här då? Lönen är inte hög, men du kan arbeta 2 eller 3 dagar i veckan och du börjar arbetet på kvällen. Den här, som snabbköpskassörska. Ja, det skulle vara bra att jobba efter skolan. Den här på ett café kanske också skulle vara bra. Åh ja, jag älskar det stället. Och det ligger på vägen till skolan. Inte illa va? Vilket ska jag söka? Vilka 2 står emellan? Caféet eller att dela ut tidningen? Alltså lönen för att dela ut tidningen är bra. Okej, jag har bestämt mig. Jag antar att jag får gå upp tidigt. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Did you download your free PDF cheat sheets yet? These conversation cheat sheets are an easy way to speak more because you get cheat sheets for conversational topics like the weather, family, hobbies, and much more. And inside, you'll learn common questions and answers that you'd use in conversations, as well as tons of vocabulary. Don't miss out on this free gift. Click the link in the description to get access. How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinna provar en klänning och talar med butiksbiträdet. Vilken klänning ska hon köpa? Den klär dig och den sitter perfekt. Ja, den passar. Men jag använder ofta enfärgade kläder. Jag är inte van med den här typen av mönster. Jag tycker det ser bra ut. Gör det. Det skulle fortfarande krävas lite mod för att jag skulle våga ha den på mig. Den här klänningen då? Mönstret är lite mer dämpat så den kommer inte kännas så skrikig. Du har rätt. Låt mig pröva den. Här. Hur är den? Den här passar mig mycket mer än den förra. Har du en långärmad version av denna modellen? Ja, det har jag. Tack, då köper jag den. Vilken klänning ska hon köpa? En kvinna provar en klänning och talar med butiksbiträdet. Vilken klänning ska hon köpa? Den klär dig och den sitter perfekt. Ja, den passar. Men jag använder ofta enfärgade kläder. Jag är inte van med den här typen av mönster. Jag tycker det ser bra ut. Gör det. Det skulle fortfarande krävas lite mod för att jag skulle våga ha den på mig. Den här klänningen då? Mönstret är lite mer dämpat så den kommer inte kännas så skrikig. Du har rätt. Låt mig pröva den. Här. Hur är den? Den här passar mig mycket mer än den förra. Har du en långärmad version av denna modellen? Ja, det har jag. Tack, då köper jag den. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinna talar med sin frisör. Hur vill hon ändra sin frisyr? Hej, kan jag hjälpa dig? Hej, jag hade bokat en tid till 3:00 i namnet Richie. Ja, välkommen. Var vänlig att följa med här. Vad kan jag göra för dig idag? Jag skulle vilja ändra min frisyr lite. Okej, vilken längd skulle du vilja ha? Axellängd ungefär. Okej, och hur vill du göra med luggen? Behåll luggen. Vill du ha den rak ner eller delad åt sidan? Lite delad åt sidan. Vilken sida? Kanske lite till vänster, från mitten. Jag förstår. Vi ska börja med att schamponera håret, så om du följer med här. Hur vill hon ändra sin frisyr? En kvinna talar med sin frisör. Hur vill hon ändra sin frisyr? Hej, kan jag hjälpa dig? Hej, jag hade bokat en tid till 3:00 i namnet Richie. Ja, välkommen. Var vänlig att följa med här. Vad kan jag göra för dig idag?
Jag skulle vilja ändra min frisyr lite. Okej, vilken längd skulle du vilja ha? Axellängd ungefär. Okej, och hur vill du göra med luggen? Behåll luggen. Vill du ha den rakt ner eller delad åt sidan? Lite delad åt sidan. Vilken sida? Kanske lite till vänster, från mitten. Jag förstår. Vi ska börja med att schamponera håret, så om du följer med här. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man gör en reservation på ett hotell. Vilket rum ska han bo i? Välkommen till Seaside Hotel. Hur kan jag hjälpa till? Hej, jag skulle vilja boka ett rum för natten 22 september. Absolut. En natt från den 22 september. För hur många personer? 2. Vill du ha ett rum för rökare eller icke-rökare? Icke-rökare. Det enda rummet för icke-rökare som är ledigt den dagen är ett rum med utsikt över bergen. Jaha, jag som hade hoppat på ett med havsutsikt. Jag är ledsen, men det enda rummet med havsutsikt som är ledigt den dagen är ett rum för rökare. Jaha, finns det ett rum för icke-rökare med havsutsikt ledigt den 23 september? Ja, det finns det. Okej, då kommer vi den 23 september. Vilket rum ska han bo i? En man gör en reservation på ett hotell. Vilket rum ska han bo i? Välkommen till Seaside Hotel. Hur kan jag hjälpa till? Hej, jag skulle vilja boka ett rum för natten 22 september. Absolut. En natt från den 22 september. För hur många personer? 2. Vill du ha ett rum för rökare eller icke-rökare? Icke-rökare. Det enda rummet för icke-rökare som är ledigt den dagen är ett rum med utsikt över bergen. Jaha, jag som hade hoppat på ett med havsutsikt. Jag är ledsen, men det enda rummet med havsutsikt som är ledigt den dagen är ett rum för rökare. Jaha, finns det ett rum för icke-rökare med havsutsikt ledigt den 23 september? Ja, det finns det. Okej, då kommer vi den 23 september. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets. Hej allihopa, jag är Engla. Midsommarafton infaller en fredag mellan den 19 och den 25 juni och är sommarens stora fest som även brukar vara startskottet för många svenskars sommarledighet. I den här lektionen får du lära dig om vad midsommar är och hur vi firar det i Sverige. Vet du vad som händer om du på midsommarafton lägger 7 olika sorters blommor under kudden? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Midsommarafton firas nära sommarsolståndet, som är det dygnet när dagen är som längst och natten som kortast. Ursprunget till att man firar den här dagen är just för att glädjas åt den längsta dagen på året. Den korrekta dagen att fira midsommar på vore det alltså den 21 juni, då sommarsolståndet brukar inträffa. Midsommarafton är konstigt nog inte en allmän helgdag i Sverige, även om den i lagtexter jämställs med helgdagar som julafton och påskafton. På midsommarafton är det tradition att resa en midsommarstång. Midsommarstången är utformad som ett kors och kläs med björklöv och blommor. Sedan dansar man i stor grupp runt stången och sjunger olika sånger, oftast ackompanjerat av dragspel. Kvinnor och barn
brukar göra egna kransar av björklöv och blommor som de har i håret. Man får dock akta sig för fästingar. På midsommar är det nog bra om du är extra försiktig. I samband med midsommar finns en stark tradition av alkoholkonsumtion. Det är vanligt att dricka snaps och sjunga snapsvisor till maten för att senare på kvällen övergå till lite andra alkoholhaltiga drycker. Detta gör midsommar till en av de dagarna på året då mest fylleri och bråk inträffar. Eftersom midsommar är starten på många semester är det många som reser just den här tiden. På grund av detta inträffar mycket trafikolyckor. Små grodorna är en sång som sjungs när vi dansar runt midsommarstången. Dansen är rolig och de dansande imiterar grodor. Dansen brukar bli extra populär efter ett par snaps. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad som händer om du på midsommarafton lägger 7 olika sorters blommor under kudden? Det sägs att om du lägger 7 olika sorters blommor under kudden på midsommarafton så kommer du drömma om personen du kommer att gifta dig med i framtiden. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Har du någon liknande festival i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon. Bara några saker till. Mötet börjar prick 9, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag. Jajamensan, jag har redan kollat det. Okej, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska? Ja, jag tänkte kolla projektorn imorgon bitti när jag har min bärbara dator. Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej? Jag ska göra det. Och fixade du kopior av de där handoutsen? Tanaka ordnar det nu. Får se nu, vad mer? Har du kollat whiteboarden? Ja, det har jag. Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem? Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen. Ja, var snäll och se till att du gör det idag. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon. Bara några saker till. Mötet börjar prick 9, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag. Jajamensan, jag har redan kollat det. Okej, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska? Ja, jag tänkte kolla projektorn imorgon bitti när jag har min bärbara dator. Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej? Jag ska göra det. Och fixade du kopior av de där handoutsen? Tanaka ordnar det nu. Får se nu, vad mer? Har du kollat whiteboarden? Ja, det har jag. Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem? Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen. Ja, var snäll och se till att du gör det idag. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swedish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end.
Are you ready? En man och en kvinna pratar. När ska de se på film? Kan vi inte gå och se en film nästa lördag? Ja, det skulle vara roligt. Men jag har extrajobb på morgonen. Vilken tid slutar du jobba? Jag slutar 2:00. Då möts vi på kaféet 3:00 och ser filmen 4:00. Okej. När ska de se på film? En man och en kvinna pratar. När ska de se på film? Kan vi inte gå och se en film nästa lördag? Ja, det skulle vara roligt. Men jag har extrajobb på morgonen. Vilken tid slutar du jobba? Jag slutar 2:00. Då möts vi på kaféet 3:00 och ser filmen 4:00. Okej. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everybody, welcome to Swedish Pod 101. I'm Hannah, I'm talking to you today from Sweden. It's a beautiful spring morning here. So today we're gonna talk about 10 phrases you always want to hear. A few nice ones to remember that will probably make you happy if you hear them and that you can use to make someone else happy as well. Du ser bra ut idag. You look great today. Du ser bra ut idag. You look great today. Such a short and easy one, but I believe this is something you can tell anyone and it will always make them happy. So, good one to remember. Jag saknar dig. I miss you. Jag saknar dig. I miss you. I hope you don't get to hear this too much because maybe that means that you're too far away from your loved ones. But of course, when you like people, you will hopefully miss them too sometimes. I guess that's part of the game, don't you think? Du gjorde ett bra jobb. You did a great job. Du gjorde ett bra jobb. You did a great job. I think this one is extra special actually because when it's about work or a school project or something, it means that you put an effort into it, like maybe worked really hard, and someone tells you that you did a great job. That's maybe that's even more worth than money, that someone is really happy about what you did. So use this one. Det kommer en bonus i slutet av månaden. There'll be a bonus at the end of the month. Det kommer en bonus i slutet av månaden. There'll be a bonus at the end of the month. Well, this one means that you did an extra good job, I think, if someone is willing to give you a bonus, or if that you worked hard enough to earn that well-deserved bonus. So good on you if you hear this. Du är en utmärkt kock. You're an excellent cook. Du är en utmärkt kock. You're an excellent cook. Well, personally, I'm not that into cooking, so honestly, I'm not sure if I get to hear this too much. But if you like cooking, I hope you get to hear this from people trying out your food. I'm sure you do. Och du vinner. And you win. Och du vinner. And you win. I hope that you sometimes win, but maybe not all the time, because maybe that would make people around you angry. So I hope you win now and then, and that you enjoy it when you do. Du hade rätt. You were right. Du hade rätt. You were right. Again, it's always nice to be right, I think. If you weren't sure about something and you look it up and you find out that you were right, but I hope this is not part of like an argument where someone is angry at you for being right. So sometimes I think it's more important to agree to disagree to, but I'm sure you got this. Jag tog med något speciellt till dig. I brought you something special. Jag tog med något speciellt till dig.
I brought you something special. Maybe if someone you know, like a loved one in the family, has been away traveling and bring you home something special, I know that's something I really appreciate when people do. Budgeten är obegränsad. The budget is unlimited. Budgeten är obegränsad. The budget is unlimited. Well, this is nice when you're gonna work on a project or something that you can put everything into it that you want. So I hope you get to hear this sometimes. Jag är så stolt över dig. I'm so proud of you. Jag är så stolt över dig. I'm so proud of you. Maybe this is my favorite on the list, to hear that someone is really proud of me. It's something extra. That's it for today. 10 phrases you always want to hear. Maybe you heard one of them today already. Maybe you have a favorite that you like to hear or that you like to tell people. I hope you get to hear them now and then and that you use them. That would make people happy and yeah. So remember to like, comment and subscribe to the channel and head over to swedishpod101.com to learn more. Thank you so much. I look forward to next time. Bye bye. Hi everybody, welcome to Swedish Pod 101. It's time for another class, another lesson in the Swedish language. And I'm Hannah, talking to you from Sweden. Today we're gonna go through some very basic words, some foundations. So let's get started with the words. Hey, hello. Very basic, simple. You say hey, it works for everybody, whoever you meet. You say hey and they will probably respond with another hey back to you. God morgon. Good morning. Bit more formal, nice and polite for the mornings. Means the same as in English, means good morning. God eftermiddag. Good afternoon. Same, polite and nice, but of course used in the afternoon. And again, it's the same meaning as in English. It means good afternoon. God eftermiddag. Good afternoon. God natt. Good night. Most of the time it's used for when you're going to sleep. So yeah, when you wish someone a nice night, good night's sleep, this is what you say. Vad heter du? What's your name? Very easy, we're not that formal in Sweden, so and again it's the same meaning word by word. It means what's your name? You ask what someone is called. Jag heter Hanna. I'm Hannah. Meaning is just my name is Hannah, and I do of course recommend you to not say Hannah but use your own name instead. It might get a bit weird if you just copy my name. Unless your name is Hannah, of course. Trevligt att träffas. Nice to meet you. Same meaning as in English. Again, always you can use this when you meet someone, like when you introduce yourself. But you can also use it when you say goodbye and you want to tell them that it was nice getting to know them, nice meeting them. First time or every time. So there's no wrong time for using this one when you want to tell someone that it was nice seeing them. Hur mår du? How are you? Nice and easy short phrase. Sometimes in Sweden we do respond like, oh, it's all good, even though it's not. And sometimes if you know someone closer, they probably give you a more thorough explanation, tell them a bit more about what's going on in their life. So this can either be just a polite phrase or when you sincerely mean to, find out more about what's going on in someone's life. Jag mår bra tack. Och du? I'm fine thanks. And you? Yeah, so maybe this is the polite version of the answer if everything is good, or if everything is good. So this is just
the most common way to respond if someone asks you like, what's going on? It's all good. You know, I don't want to go too deep into whatever is going on in your life, but it's nice and polite. And of course it ends with asking someone back how they are. Snälla, please. In Swedish we use this word snälla. It's the meaning of snäll is nice, kind. And sometimes we use the word for thanks instead, like in the end of the sentence, like, can you pass me the salt, please? We say tack, thanks, instead of this word. But you can swap them. You can use either of the two, and it's still going to be a nice way of asking someone to maybe help you or answer a question or something. Tack, thank you. Here we go with this word, tack, thank you, or thanks. I would say that it's more like thanks. It's the short, nice, not very formal way of just saying thanks. I think maybe this is the most useful word in any language. Don't you think? Like every time if someone helps you with the door or something, you can thank them. And that's one of the first things for me, at least, that I want to learn how to say in a language. Thank people for helping me. Varsågod. You're welcome. Maybe you help someone sometimes and they say thank you for helping them, holding a door or something. I guess in almost every country it's like the norm that you maybe, if someone is carrying a lot of stuff or someone elderly walks by, you hold the door for them. And in Sweden, if they say thank you, you reply with this phrase for you're welcome. So, varsågod. You're welcome. Ja. Yes. It's just yes, you know. When you want to say, you can add the yes please, ja tack. But it's just yes, easy. Nej. No. Also, nej, short and easy, is just the word to say no. You can add the politer version, say no thanks, then you just say nej tack. So this is actually fun. You can combine the words in this lesson a lot to create more polite sentences. Okay. Okay. So this one you kind of already knew if you know the English version, and I've heard that okay is one of the most common words in the world these days. It's used in a lot of languages, almost the same pronunciation, almost the same spelling as well. So okay. That one always works. Ursäkta mig. Excuse me. For when you want to maybe walk by someone is standing in your way, like maybe accidentally blocking a door or something, you just want to politely ask them if you can step by or if they could move to the side, then you use this one. Also, if you want to get attention, you use this like excuse me to get some attention. Maybe in a restaurant or something like that. Förlåt. Sorry. Maybe almost as useful as knowing how to say thanks. You can say this, I'm sorry. And this is maybe more on an emotional level than the phrase for excuse me. It's a bit similar to English there too, I think, that you use. This is more like serious, maybe deeper level. Maybe you hurt someone, or it doesn't have to be like that super emotional, but maybe you accidentally hurt someone. Then you say sorry. Vad är klockan? What time is it? So in Sweden we don't use the AM PM, but we use the 1, 2, 3, 4, then we say 13, 14, 15 hours for the afternoon time. And so that's also a good thing to remember when asking about time, that maybe someone will tell you, oh, it's 14, then they actually mean 2 p.m. So that's a good fact to have when you ask for the time, so that you understand what they tell you. Var är toaletten? Where is the restroom? Good one to know, you all. I guess you've sometimes been somewhere and you really needed a restroom. I think that's like part of being human.
And then asking for it in the right language can actually be crucial not to have an accident. So actually, as you might have heard when I said it, it's quite similar to the word toilet, so toilette. So you can probably use toilet and get around, but it's always good to know how to ask for this. Vänta ett ögonblick. Wait a moment. Maybe in a restaurant or in a store, if you order something or buy something, they just need to, fix something before they can help you. Then this is what they will tell you, to just wait a moment. And hopefully it's just a moment and not longer. Hur mycket kostar det här? How much is this? So except for getting food, maybe the next thing you need to solve when you're traveling is to buy some things, do some shopping, and then of course in Sweden we don't haggle, so when you ask for the price you'll get what you're expected to pay. There are a few exceptions to this, like a few markets where you can haggle and discuss the price, but most places it's just fixed, so when you ask for it you'll get the answer you need. Kan jag få notan tack? Could I get the check please? This is for asking to pay. In a restaurant, you can just raise your hand and ask for the check and you'll be able to pay. Kan jag få notan tack? Could I get the check please? Hjälp. Help. I hope you don't have to use this one anytime at all, because it might mean that you're in a tricky situation, but if you do end up in one, it's of course useful to be able to scream for help. Quite similar to the English one, hjälp. So just hjälp, and hopefully someone will run over and help you with whatever it is that you're getting yourself into. Actually, Swedes can be a bit, maybe they won't approach you if you look like you don't need help, so if you pretend that you're okay, so it's actually good to ask for it if you need it. Vi ses senare. See you later. This is, it can either mean that you will see each other later, but you can also just use it to be nice, hope to see you later, but you just say see you later as if you will actually see them, but it's kind of a nice way of saying that you hope to see them later. So, vi ses senare. Or, as you would usually say, actually in Swedish you would say vi ses sen. Sen, instead of senare. So that's a shorter version. A bit more of slang, but you can maybe start with the correct one. Hej då. Goodbye. Short and easy, a version of the hey that we used to say hello. You add a little part in the end, and you can use this for anyone. It's also doesn't matter if they are older or younger or anything like that. Use the same word. And this was the end of the lesson, top 25 phrases in Swedish. I hope you learned some of them already, and that you'll take your time to go out and practice short, easy phrases that will make you sound a bit more nice. And the Swedish people, of course, like everybody, appreciates when you use some of their language. Remember to like, subscribe and comment on Swedish Pod 101, this channel, and also head over to swedishpod101.com to learn more free Swedish. I hope you're still having fun with the language. I am. Hej då, bye bye!
How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon. Bara några saker till. Mötet börjar prick 9, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag. Jajamensan, jag har redan kollat det. Okej, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska? Ja, jag tänkte kolla projektorn imorgon bitti när jag har min bärbara dator. Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej? Jag ska göra det. Och fixade du kopior av de där handoutsen? Tanaka ordnar det nu. Får se nu, vad mer? Har du kollat whiteboarden? Ja, det har jag. Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem? Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen. Ja, var snäll och se till att du gör det idag. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon. Bara några saker till. Mötet börjar prick 9, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag. Jajamensan, jag har redan kollat det. Okej, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska? Ja, jag tänkte kolla projektorn imorgon bitti när jag har min bärbara dator. Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej? Jag ska göra det. Och fixade du kopior av de där handoutsen? Tanaka ordnar det nu. Får se nu, vad mer? Har du kollat whiteboarden? Ja, det har jag. Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem? Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen. Ja, var snäll och se till att du gör det idag. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hej allihopa! Jag är Engla. Lucia är en högtid som firas den 13 december i samband med julen. Den här traditionen härstammar från både Norden och Sicilien. I den här lektionen får du lära dig om varför man firar Lucia och hur vi gör det i Sverige. Vet du vad det kallas när man klär sig till Lucia och sjunger sånger, ger lussebullar och glögg till föräldrar och grannar? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. På Sicilien är Lucia ett helgon som led en martyrdöd. Hon blev arresterad av kejsar Diocletianus som förföljde kristna. Legenden säger att Lucia bar ner mat till fångarna och för att se bättre satte hon ljus på huvudet. Hon dömdes till att jobba på bordell men vägrade och frös fast i marken och gick inte att rubba. Då hällde det het olja på henne, men hon gjorde sig inte illa. Till slut stack någon ett svärd i henne, men hon överlevde det också. Hon dog när de gav henne den sista smörjelsen. I Sverige trodde folk att den 13 december var en farlig natt eftersom många övernaturliga makter var i rörelse och att djuren kunde tala under Lucia-natten. Det finns nästan ingen koppling till helgonet Lucia med det svenska firandet och namnet på högtiden är en senare förteelse än själva firandet. I Sverige började antagligen firandet av den här dagen någonstans i Västsverige och har sedan spritt sig över hela landet. Nu för tiden firas Lucia till exempel i svenska skolor då barnen ofta får välja en flicka som Lucia medan de andra flickorna är tärnor. Lucia klär sig i en vit klänning, har ljus i håret och ett rött sidenskärp. Lucia, tärnorna och stjärngossarna sjunger sedan Lucia-sånger för resten av skolan. Detta kallas för att gå Lucia-tåg.
Det väljs även en Lucia i varje kommun och en flicka blir Sveriges Lucia. Den första gången någon skrivit om en Lucia med ljus på huvudet var år 1820 och då var det otroligt nog en manlig Lucia. Nu för tiden klär sig killar ibland ut sig till Lucia på skoj. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad det kallas när man klär sig till Lucia och sjunger sånger, ger lussebullar och glögg till föräldrar och grannar? Det kallas för att lussa. Det är vanligt att barn klär ut sig till Lucia och tärnor och kommer med Lucia-frukost till sina föräldrar tidigt på morgonen. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Har du något liknande firande i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! Hej allihopa, jag är Engla. Valborgsmässoafton firas den 30 april och grundar sig antagligen på en hednisk högtid från Tyskland, men har under årens lopp firats av en väldans många olika anledningar. I den här lektionen får du lära dig om varför vi firar valborg i Sverige idag och vad valborgsmässoafton haft för betydelse förr. Vet du vad som händer dagen efter valborgsmässoafton den 1 maj? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Förr i tiden, när kristendomen kommit till Sverige, trodde man att häxorna på valborgsmässonatten red på kvastar eller getter till gamla offerplatser och gjorde ofog i djävulens sällskap. För att oskadliggöra sig mot dessa dumma saker tände människor eldar och förde oväsen. Valborgsmässoafton handlade alltså om att skydda sig från häxor och skrämma bort onda andar. Nu för tiden är det väldigt få som sammankopplar valborg med att skrämma iväg häxor. Innan kristendomen kom till Sverige firade man våren och ljuset tände eldar för att bränna det gamla för att få plats för det nya. Sveriges vinter är väldigt lång och mörk, så det var en självklarhet att fira när äntligen ljuset tittade fram. Nu för tiden brukar man göra upp en stor eld där man samlas, sjunger sånger, grillar korv och myser. Valborg är även en stor högtid för många av Sveriges och Finlands universitet och högskolor. Den 30 april sätter man på sig sin studentmässa och många event arrangeras. Vanligtvis brukar orkestrar spela och vårtal hållas. Ibland arrangeras även tävlingar. I studentstaden Uppsala äger den så kallade forsränningen rum varje år sedan 1975. Varje år samlas tusentals människor för att titta på. På hednisk tid firade man i Norden en äldre högtid som var kopplad till de döda. Gränsen mellan de leva och döda ansågs vara svagast just under den här natten. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vad som händer dagen efter valborgsmässoafton, den 1 maj? Den 1 maj brukar olika vänsterorganisationer demonstrera och hålla möten runt om i hela världen och inte minst i Sverige. Den första 1 maj-demonstrationen hölls i Sverige år 1890. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Tror du på häxor? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! You are at a train station where you're attempting to buy an express ticket from a ticket machine. Which option should you choose to buy an express ticket? Which option should you choose to buy an express ticket? The option on the bottom left is for an express ticket. Expressbiljett.
How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Du lyssnar på väderleksrapporten. Vad är prognosen? Det kommer bli soligt hela morgonen. På eftermiddagen kommer det dock bli molnigt och det kommer att regna på kvällen. Regnet kommer att fortsätta hela natten till tidig morgon. Då kommer solen titta fram igen. Vad är prognosen? Du lyssnar på väderleksrapporten. Vad är prognosen? Det kommer bli soligt hela morgonen. På eftermiddagen kommer det dock bli molnigt och det kommer att regna på kvällen. Regnet kommer att fortsätta hela natten till tidig morgon. Då kommer solen titta fram igen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinna och en man tittar på ett fotografi. Vilket foto tittar de på? Det här är ett foto på det fotbollslag som din son spelar i, eller hur? Vem av dem är din son? Han. Åh, han är längst. Jajamensan, han är till och med längre än jag. Vilket foto tittar de på? En kvinna och en man tittar på ett fotografi. Vilket foto tittar de på? Det här är ett foto på det fotbollslag som din son spelar i, eller hur? Vem av dem är din son? Han. Åh, han är längst. Jajamensan, han är till och med längre än jag. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swedish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man redovisar för sitt företags försäljningsutveckling på ett möte. Vilka 2 tabeller använder han för sin presentation? Var snäll och titta på handouten. Den vänstra tabellen visar vårt företags försäljning under de senaste 3 åren och försäljningsprognosen för detta år. Och den högra tabellen visar försäljningen per månad fram till oktober detta år. Låt oss nu titta på den vänstra tabellen. Den visar att försäljningen stadigt har ökat under de senaste 3 åren. Och om vi fortsätter att öka vår försäljning så kommer den totala försäljningen för det här året vara en ökning i förhållande till förra året. Härnäst ska vi titta på den högra tabellen. Den högra tabellen visar att kampanjerna som vi körde i april och augusti var rätt effektiva. Jag förstår. Men försäljningen minskade efter kampanjerna i maj och september. Ja, men den här typen av tillbakagång är oundvikligt. Jag förväntar mig att den årliga försäljningen för detta år kommer visa på en ökning i förhållande till förra året om vi fortsätter att öka vår försäljning. Vilka 2 tabeller använder han för sin presentation? En man redovisar för sitt företags försäljningsutveckling på ett möte. Vilka 2 tabeller använder han för sin presentation? Var snäll och titta på handouten. Den vänstra tabellen visar vårt företags försäljning under de senaste 3 åren och försäljningsprognosen för detta år. Och den högra tabellen visar försäljningen per månad fram till oktober detta år. Låt oss nu titta på den vänstra tabellen. Den visar att försäljningen stadigt har ökat under de senaste 3 åren.
Och om vi fortsätter att öka vår försäljning så kommer den totala försäljningen för det här året vara en ökning i förhållande till förra året. Härnäst ska vi titta på den högra tabellen. Den högra tabellen visar att kampanjerna som vi körde i april och augusti var rätt effektiva. Jag förstår. Men försäljningen minskade efter kampanjerna i maj och september. Ja, men den här typen av tillbakagång är oundvikligt. Jag förväntar mig att den årliga försäljningen för detta år kommer visa på en ökning i förhållande till förra året om vi fortsätter att öka vår försäljning. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man ska skaffa ett medlemskap hos en träningsanläggning och får information om dess policy. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? Låt mig först förklara vår klubbs olika typer av medlemskap som finns beskrivet i den här broschyren. Vanliga medlemmar kan använda gymmet och poolen när som helst varje dag i veckan. Men vi erbjuder även ett medlemskap för tidiga morgnar då man endast kan använda anläggningen tidigt på morgonen och ett medlemskap för kvällar för människor som bara vill komma på kvällen. Vilka tider gäller för medlemmar med medlemskapet för tidiga morgnar? Medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan använda anläggningen från 6 till 10 och medlemmar med medlemskap för kvällar kan använda den från 18 till 23. Okej, så medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan komma förbi och använda anläggningen på väg till jobbet. Precis. Medlemskapet för tidiga morgnar är populärt bland människor med 9-5 jobb. Och vi erbjuder även medlemskap för bara gymmet eller bara för poolen ifall du bara vill använda en av dem. Jag vill använda både gymmet och poolen. Jag tror att jag kommer använda gymmet tidigt på morgonen innan jag åker till jobbet på vardagar och poolen på helger. Har ni ett medlemskap som endast gäller tidiga morgnar på vardagar men hela dagen på helgen? Jag är ledsen, men vi erbjuder inte ett sådant medlemskap, är jag rädd. Okej, jag tror inte att jag kommer upp så tidigt på helgen, så jag väljer den här typen av medlemskap. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? En man ska skaffa ett medlemskap hos en träningsanläggning och får information om dess policy. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? Låt mig först förklara vår klubbs olika typer av medlemskap som finns beskrivet i den här broschyren. Vanliga medlemmar kan använda gymmet och poolen när som helst varje dag i veckan. Men vi erbjuder även ett medlemskap för tidiga morgnar då man endast kan använda anläggningen tidigt på morgonen och ett medlemskap för kvällar för människor som bara vill komma på kvällen. Vilka tider gäller för medlemmar med medlemskapet för tidiga morgnar? Medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan använda anläggningen från 6 till 10 och medlemmar med medlemskap för kvällar kan använda den från 18 till 23. Okej, så medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan komma förbi och använda anläggningen på väg till jobbet. Precis. Medlemskapet för tidiga morgnar är populärt bland människor med 9-5 jobb. Och vi erbjuder även medlemskap för bara gymmet eller bara för poolen ifall du bara vill använda en av dem. Jag vill använda både gymmet och poolen. Jag tror att jag kommer använda gymmet tidigt på morgonen innan jag åker till jobbet på vardagar och poolen på helger. Har ni ett medlemskap som endast gäller tidiga morgnar på vardagar men hela dagen på helgen? Jag är ledsen, men vi erbjuder inte ett sådant medlemskap, är jag rädd. Okej, jag tror inte att jag kommer upp så tidigt på helgen, så jag väljer den här typen av medlemskap. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
allihopa, jag är Engla. Från år 1916 har Sveriges nationaldag firats varje år den 6 juni. I den här lektionen får du lära dig om varför just den 6 juni blev Sveriges nationaldag och lite annan kuriosa kring dagen. Sveriges nationaldag är även en salutdag. Vet du vilka de andra 5 salutdagarna är i Sverige? Vi ger er svaret i slutet av den här videon. Nationaldagen firas den 6 juni bland annat eftersom det är dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 och Sverige blev ett självständigt land. Hertig Karl skrev även under det nya 1809 års regeringsform vid samma datum och Sveriges riksdag tog det första beslutet år 1973 om 1974 års regeringsform. Från början kallades dagen för svenska flaggans dag, men år 1983 bestämdes det att den 6 juni även skulle betraktas som en nationaldag. Idén till firandet av svenska flaggans dag kom från en man vid namn Nils Ljunggren när han tjänstgjorde inom landstormen år 1915. Tanken var först att den skulle firas i Stockholm redan hösten 1915, men ett utomhusfirande på senhösten tyckte man inte var praktiskt, så man bestämde sig för att fira svenska flaggans dag den 6 juni istället. Tanken med firandet var att samla in pengar till landstormen. Sedan år 2005 är även Sveriges nationaldag en arbetsfri helgdag. Ett skäl till att göra nationaldagen till en helgdag var att många invandrare förvånades över att svenskarna inte firade sin nationaldag. För i Sverige firas faktiskt inte nationaldagen så mycket. En del hissar den svenska flaggan, några äter smörgåstårta, men de flesta gör ingenting alls denna dagen. Det finns många som tycker att midsommarafton borde bli Sveriges nationaldag istället, eftersom den dagen har sedan länge firats och varit förknippad med Sverige. Eftersom man gjort nationaldagen till en helgdag har man tagit bort annandag pingst som helgdag. Annandag pingst infaller alltid en måndag, men den 6 juni kan infalla även på helgen. På så vis blir svenskarna av med en helgdag ibland. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Sveriges nationaldag är även en salutdag. Vet du vilka de andra 5 salutdagarna är i Sverige? Svaret är kungens namnsdag och födelsedag, kronprinsessans födelsedag, drottningens namnsdag och födelsedag. Vid salut skjuter man 21 skott med 5 sekunders mellanrum med kanon. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Hur firar ni nationaldagen i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man ringer en läkarmottagning. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? Hej, hur kan jag hjälpa till? Vilken tid stänger ni idag? Vi stänger klockan 6, så var snäll och kom innan 5:30. Okej, tack. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? En man ringer en läkarmottagning. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? Hej, hur kan jag hjälpa till? Vilken tid stänger ni idag? Vi stänger klockan 6, så var snäll och kom innan 5:30. Okej, tack. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man och en kvinna diskuterar skrivare på ett kontor. Var är den gamla skrivaren?
Var ska vi ställa den nya skrivaren? Jag tycker vi ska ställa den där den gamla skrivaren står nu. Men den gamla fungerar fortfarande. Vi kommer fortsätta använda den. Okej, så vi kan inte ställa den nya där. Det är synd. Det vore bra att ha den nya på hyllan bredvid dörren, men det finns bara plats för en skrivare där. Okej, då tycker jag vi ska ställa den på andra sidan av rummet. Okej, vad sägs om bredvid fönstret? Det låter bra. Var är den gamla skrivaren? En man och en kvinna diskuterar skrivare på ett kontor. Var är den gamla skrivaren? Var ska vi ställa den nya skrivaren? Jag tycker vi ska ställa den där den gamla skrivaren står nu. Men den gamla fungerar fortfarande. Vi kommer fortsätta använda den. Okej, så vi kan inte ställa den nya där. Det är synd. Det vore bra att ha den nya på hyllan bredvid dörren, men det finns bara plats för en skrivare där. Okej, då tycker jag vi ska ställa den på andra sidan av rummet. Okej, vad sägs om bredvid fönstret? Det låter bra. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En pojke läser sin dagbok. Vad var det första som pojken gjorde idag? Vädret var underbart idag. Jag åkte och simmade på eftermiddagen i poolen och jag gick på bio på kvällen. Jag pluggade också hela morgonen. Idag var en bra dag. Vad var det första som pojken gjorde idag? En pojke läser sin dagbok. Vad var det första som pojken gjorde idag? Vädret var underbart idag. Jag åkte och simmade på eftermiddagen i poolen och jag gick på bio på kvällen. Jag pluggade också hela morgonen. Idag var en bra dag. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hej allihopa! Jag är Engla. Som ni kanske vet så firar även vi i Sverige nyår. Vi firar med familj eller vänner och avslutar med fyrverkerier för att välkomna det nya året. Nyårsafton infaller varje år den 31 december. I den här lektionen kommer du få lära dig om hur vi firar nyår i Sverige, varför vi gör som vi gör och vilka speciella traditioner som finns i anknytning till nyårsfirandet. Vet du vilka de 2 vanligaste nyårslöftena är i Sverige? Vi ger dig svaret i slutet av den här videon. Nyår firas väldigt olika beroende på hur gammal du är och vad dina intressen är. En familj med unga barn firar oftast tillsammans och lagar en god middag som ofta innehåller hummer eller oxfilé. Nyårsafton ska kännas så lyxig som möjligt, så de vuxna brukar även dricka champagne. Efter middagen är det inte ovanligt att man spelar brädspel tillsammans, äter chips och kollar på TV. Den engelska sketchen Grevinnan och betjänten har sänds i svensk TV sedan 1976 och har blivit tradition att titta på. Om du är tonåring eller bara inte har egna barn så firar du nog hellre med vänner och bekanta och har en stor eller mindre fest. Oftast klär man upp sig i finkläder, gärna med glitter. Man måste ju vara fin inför det nya året. På nyårsafton dricks det även väldigt mycket alkohol och folk brukar bli redigt berusade långt innan 12-slaget. I båda dessa fall brukar nyårsafton avslutas med ett stort fyrverkeri. I Sverige är det tradition att skjuta upp sina egna raketer eller bara titta på andras. När klockan slagit 12 skjuter man upp sina raketer, skålar i champagne och avger sina nyårslöften.
Ett vanligt fenomen är även att ge någon en nyårspuss. Som jag nämnde tidigare är det i Sverige tradition att titta på den engelska sketchen Grevinnan och betjänten på nyårsafton. Trots att den är från Storbritannien så har den aldrig visats i brittisk tv och är helt okänd där. Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare. Vet du vilka de 2 vanligaste nyårslöftena är i Sverige? Svaret är att börja träna och att sluta röka. Det är vanligt att man efter nyår vill förändra sin livsstil till det bättre och bli hälsosammare och få bort de extra kilorna man lagt på sig under julen. Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant? Hur firar du nyår i ditt land? Lämna oss en kommentar på swedishpod101.com. Vi ses nästa lektion! Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swedish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Ett gift par tittar på några planritningar. Vilken lägenhet ska du åka och titta på? Vad sägs om den här? Den har ett stort och trevligt vardagsrum. Jag tycker om vardagsrummet, men jag vill ha en parkeringsplats. Då ska vi se. Vad säger du om den här då? Ja, den är bra. Ska vi åka och titta på den? Vänta lite. Är inte garderoben lite för liten? Du har rätt. Det verkar inte finnas en som är perfekt. Vänta, vad säger du om den här? Den har allt vi behöver, har den inte? Och garderoben är ganska stor också. Låt oss åka och titta på den. Okej. Vilken lägenhet ska du åka och titta på? Ett gift par tittar på några planritningar. Vilken lägenhet ska du åka och titta på? Vad sägs om den här? Den har ett stort och trevligt vardagsrum. Jag tycker om vardagsrummet, men jag vill ha en parkeringsplats. Då ska vi se. Vad säger du om den här då? Ja, den är bra. Ska vi åka och titta på den? Vänta lite. Är inte garderoben lite för liten? Du har rätt. Det verkar inte finnas en som är perfekt. Vänta, vad säger du om den här? Den har allt vi behöver, har den inte? Och garderoben är ganska stor också. Låt oss åka och titta på den. Okej. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone! Do you know how to say I love you in Swedish? In this lesson, you'll learn 3 different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say Jag är förtjust i dig. Jag är förtjust i dig. Jag är förtjust i dig. And when you feel that I love you is not enough, you can say Ord kan inte beskriva min kärlek till dig. Ord kan inte beskriva min kärlek till dig. Ord kan inte beskriva min kärlek till dig. You just learned 3 different ways to say I love you in Swedish. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free Romance and Love cheat sheet, which includes romantic words, compliments, and pickup lines. Check out the description below and go to swedishpod101.com now. See you next time!
How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man och en kvinna tittar i en meny på en restaurang. Vad ska mannen beställa? Vad ska du beställa? Pizzan ser god ut. Jag tror jag tar en sådan. Jag åt pizza igår, så Okej, vad sägs om en hamburgare då? låter bra. Jag tar en sådan. Vad ska mannen beställa? En man och en kvinna tittar i en meny på en restaurang. Vad ska mannen beställa? Vad ska du beställa? Pizzan ser god ut. Jag tror jag tar en sådan. Jag åt pizza igår, så Okej, vad sägs om en hamburgare då? låter bra. Jag tar en sådan. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Trying to learn Swedish? You need a SwedishPod101.com free lifetime account. It's one of the most powerful language learning tools you can command, and signing up takes less than 7 seconds. So what exactly do you get that makes it so special? First, new lessons are published every week, and you get them for free. Enjoy learning with fun and effective audio and video lessons with real teachers. Make the most of your study time as our teachers help you hack Swedish and get you speaking in minutes. Second, free instant access to the first 3 lessons of every lesson series. Explore and try any lesson series that interests you, from beginner to advanced. Find teachers you love and lessons for your goals. Third, learn Swedish anywhere, anytime with the free companion app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device, and have instant access to your free lifetime account and lessons anywhere, anytime. Fourth, boost your vocabulary with the free word of the day. Every day, receive 1 new word in your inbox that you can master in seconds. Want even more words? 5. Get complete access to our word and phrase lists. Wow native Swedish speakers with cool topical and seasonal words and phrases from our lists. And finally, number 6, the best for last. 7 days of unlimited access to our entire library of audio and video lessons. Premium study tools like line-by-line audio, word bank, and smart flashcards to help you learn lightning fast. Get your free lifetime account right now at SwedishPod101.com. Sign up in less than 7 seconds. And the account is yours for free for life. So what are you waiting for? Get yours now. Hi everyone! Do you know how to say thank you in Swedish? In this lesson, you'll learn 3 different ways to say it. Let's start with the easiest one. Tack. Tack. Another way to say thank you is Tack så mycket. Tack så mycket. Finally, here's a third way to express your gratitude. Tackar. Tackar. Okay, let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar. Tackar. Well done! You just learned 3 different ways to say thank you in Swedish.
And if you really want to become fluent and speak Swedish from the very first lesson, go to SwedishPod101.com. See you next time! How are your Swedish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En man ringer en läkarmottagning. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? Hej, hur kan jag hjälpa till? Vilken tid stänger ni idag? Vi stänger 6:00, så var snäll och kom innan 5:30. Okej, tack. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? En man ringer en läkarmottagning. Vilken tid behöver han vara på läkarmottagningen? Hej, hur kan jag hjälpa till? Vilken tid stänger ni idag? Vi stänger 6:00, så var snäll och kom innan 5:30. Okej, tack. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here I'll tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. And finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me. I say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but you really just have to remember that from 13 and up to 19, you just put ton at the end. The number in front is simply 3 to 9 or a slight variation of it. 11, 12, and 20 needs to be memorized since they don't follow any formula. Let's now stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I will give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing them very easy. Notice that all the numbers except 100 ends in T, and the number in front is simply 3 to 9
or a slight variation on it. For example, 30. 30. It's composed of tre and t. 30. 80. 80. It's composed of ot, a variation of åtta, and t. 80. As for 100, it sounds a lot like the English 100 and shouldn't be that hard to remember. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 56 in Swedish? Let's take it step by step. 50 is 50, and then add 6. 56. It's done. Isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 90, 90, and add 8. 8. 98. Now it's time for Elin's insights. To count higher than 100 will be no problem at all. Just take the 100, 100, and add whatever compound number after that. For example, 135, 135, 135. After only 2 lessons, you are now able to count to 199 in Swedish. In the next lesson, we're going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Sweden? If not, I'll be waiting for you in our next Svenska på 3 minuter. Ses nästa gång! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson we learned the phrase ursäkta mig, kan du tala engelska? Excuse me, do you speak English? We mentioned the word ursäkta mig, which means excuse me in Swedish. In this lesson we're going to learn how to use ursäkta mig and other words when apologizing in Swedish. We use ursäkta mig in formal situations, such as when we are ordering something in bars or restaurants. For example, ursäkta mig, en kaffe tack. Excuse me, a coffee please. We can also use it when asking a question. Ursäkta mig, var är toaletten? Excuse me, where is the toilet? The common way to say excuse me is ursäkta mig. Ursäkta mig. Just like ursäkta mig, we can use förlåt when apologizing for an action. Förlåt means I'm sorry. Förlåt. You can also hear some Swedes say sorry, which is a loan word from English, and it's often used as a quick apology amongst friends. Both of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use the word förlåt. The phrase förlåt, jag är jätteledsen för det means I'm really sorry about that. This can be used in both formal and informal situations. Förlåt, jag är jätteledsen för det. First we have the familiar förlåt. Next we insert a Swedish pronoun for I, jag. Then är, which means am. Followed by ledsen, which means sad. Again, you can see the use of the word jätte in front of an adjective, just like in lesson 2. Finally, we have the phrase för det, meaning about that. Förlåt, jag är jätteledsen för det. Now it's time for Elin's insights. In Sweden, if you accidentally bump into someone, you might not get any response. But to be polite, we either say ursäkta mig or förlåt. You can also use these phrases when you want to say, sorry, can you repeat what you just said? Are you able to count in Swedish? In the next lesson, we learn the numbers in Swedish from 1 to 10. I'll be waiting for you in our next Svenska på 3 minuter lesson. Vi ses nästa gång!
Jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned how to count in Swedish. I hope you spent some time practicing the numbers, because they will come in handy in this lesson. We're going to learn how to go shopping in Sweden. Before we go, you need to know how to say, how much is it? Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? Are you ready to go shopping in Sweden? Let's go! When you see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs, the first thing to say is ursäkta. Do you remember what that means? That's right, excuse me. Ursäkta, hur mycket kostar den? Ursäkta, hur mycket kostar den? Now in Swedish, if you're asking about the price of an object, you put either den or det at the end of the sentence, depending on the object you are asking about. There is no rule for when to use den or det. You just have to learn word by word. However, don't worry, Swedes will understand perfectly even if you use the wrong one. Ursäkta, hur mycket kostar det? Ursäkta, hur mycket kostar det? Except for den and det, there's one more pronoun you can use. When pointing at pairs or a bundle of something, you change the pronoun to dom. Ursäkta, hur mycket kostar de? Excuse me, how much do these cost? Ursäkta, hur mycket kostar de? At this point, the shop clerk can answer by saying den kostar, det kostar, or det kostar. For example, den kostar 55 kronor. Det kostar 55 kronor. Or det kostar 55 kronor. Note that the word dom turned into det when put in front of the object. What number is 55? I'm not telling you. Okay, it's 55. It cost 55 kronor. Now it's time for Elin's insights. The pronoun you will use most often is det, because not only is it used to ask prices of objects, but also services, like getting a haircut. So get used to asking, hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? At this point, can you count kronor in Swedish? We're going to learn how to do this and much more in our next Svenska på 3 minuter lesson. Ses nästa gång! Hi everybody, I'm Hannah, talking to you from the countryside of Sweden. Maybe you'll be able to hear some of the birds and the wind in the trees during today's class. Today we're going to talk about top 25 Swedish verbs. Let's get started. Att vara, to be. Jag är trött på att vara singel. Jag är trött på att vara singel. I'm tired of being single. Just guessing, but I think this is a feeling most of us had sometime in our lives, unless you've been lucky enough to have a partner since, I don't know, forever. Maybe that's unlikely, so maybe you can recognize this feeling based on the verb to be. Att gilla, att tycka om. To like. Jag gillar dig. Jag tycker om dig. Jag gillar dig. Or jag tycker om dig. I like you. Liking is a very useful verb. I mean, in this sample it's used about a person, but you can use it about anything you like. Food or places or anything. So useful, basic verb. I hope you have a lot of things that you like about Sweden, so that you can use these words when you come over here. Att göra. To do. Vad ska du göra i helgen? Vad ska du göra i helgen? What are you going to do this weekend? In Sweden now it's Tuesday, so the weekend is still
We still have a few days before that, but since it's summer, I think for me I'm going to be outside a lot. That's what I'm going to do this weekend. I hope you have something fun planned as well. Att säga. To say. Säg till om du är ledig imorgon. Säg till om du är ledig imorgon. Tell me if you're free tomorrow. I guess this verb to say is also a very common one. To say or to speak, you can use the same Swedish verb for both of them. When someone speaks, well, there is another word for that as well. But this one works for speaking, saying, talking. Att säga. Att förklara. To explain. Kan du förklara hur tvättmaskinen fungerar? Kan du förklara hur tvättmaskinen fungerar? Could you explain how the washing machine works? I don't know if you've been traveling or been around, maybe you have had to use different washing machines, and at least for me I discovered that they can be really different. So I guess this sample sentence might actually be more useful than you might think at first sight if you come traveling here in Sweden. Always nice to be able to get some fresh laundry, right? Att höra. To hear. Jag hör ingenting konstigt. Jag hör ingenting konstigt. I can't hear anything strange. Did you hear anything strange? Right now I don't hear anything strange, but I heard some chickens before in this. There's a farm right next to where I'm standing, so there might be some strange animal sounds coming from over there. Att gå. To go. Vill du gå till affären nu eller senare? Vill du gå till affären nu eller senare? Do you want to go to the shop now or later? Att veta. To know. Vill du veta något intressant? Do you want to know something interesting? Of course I want to know something interesting. I don't know what people will tell you if you ask around for this, like, or what you would tell them. Maybe you have your special fun fact that would be your interesting thing. But I hope you have some kind of good story, something interesting to share. I would like to hear that story sometimes. Att ta. To take. Glöm inte att ta en bild. Glöm inte att ta en bild. Don't forget to take a picture. At least I'm not forgetting to shoot this video, I hope. I hope I'm still on. Yeah, I think I am. Don't forget to take a picture when you're traveling in Sweden, because it's super beautiful. Especially by the ocean, in the forest, I would say nature, everywhere. Att se. To see. Jag ska se den nya filmen på bio ikväll. Jag ska se den nya filmen på bio ikväll. I'm going to see the new movie at the cinema tonight. In summer, I don't go to the cinema that much because it's so nice outside. And I mean, in Sweden, we have daylight until very late at night in the summer. So I think for me, cinema is a winter activity, but can be super nice. So sometimes in the summer, I'm kind of looking forward to colder, darker days to go to the cinema, but not yet. Summer is still super nice over here. Att komma. To come. Du måste komma hem innan midnatt. Du måste komma hem innan midnatt. You have to come home before midnight. Well, if this is a rule for kids, I think midnight is quite late, but I guess for me, to be home before midnight when I'm about to work, it's like my rule. That's like the rule I set to myself. I have to be home before midnight to be able to get up and work in the morning. Maybe you have midnight or some other time, like that's your preferred time when you have to go to sleep. We're all different in our sleep cycles, I suppose. Att tänka. To think. Jag tänker på dig varje dag. Jag tänker på dig varje dag. I think about you every day.
I'm not sure about you, like the person I'm watching through the screen right now, because I think I never met you. So it's hard to think about you every day. But I do certainly think about who's watching me on the other side right now. You or someone else. Att titta. To look. Titta på den där elefanten. Titta på den där elefanten. Look at that elephant. If you come to Sweden, you will not use this word, I mean the elephant, that much, because we don't really have many elephants, maybe in a zoo, but maybe you'll use this to look verb if you're lucky enough to see a moose, because we have those, and they're pretty cool as well. Not as big as elephants, but pretty cool animals. I hope you get to see one someday. Att vilja. To want. Vill du gå ut med mig imorgon? Vill du gå ut med mig imorgon? Do you want to go out with me tomorrow? Wait, not asking you right now because, like I said, I don't know who you are, and I'm actually busy tomorrow, but maybe some other time. Maybe I'll see you some other time, or you can use this for some other cool person that you meet. Att ge. To give. Glöm inte ge din mamma det här brevet. Glöm inte ge din mamma det här brevet. Don't forget to give your mom this letter. I don't know about you, but I do forget things sometimes. I guess it's one of the annoying things about being human, that you tend to forget things now and then, and it's really annoying. I hope you're better than me with not forgetting things. Att använda. To use. Vet du hur man använder DVD-spelaren? Vet du hur man använder DVD-spelaren? Do you know how to use the DVD player? I don't know about where you are, but in Sweden, DVD players are actually not that common anymore. So maybe you won't have to ask about how to use the DVD player, but how to use like a laptop or Netflix or something. But it's still a good verb. Att hitta. To find. Jag hittar inte mina nycklar. Jag hittar inte mina nycklar. I can't find my keys. I think we have all been in this situation sometimes. Like for me especially, it's right when I'm about to leave the house. I'm just gonna grab the last few things, put them in my bag and go. And that's when I can't find my keys. And of course they're usually in a very obvious place. I just have to run around and get really stressed, and then I find them. But it's super annoying. So should probably find a better spot right by the door where I can always leave my keys. I'll try to do that after shooting this video. Att gå ut. To go out. Ska vi gå ut och äta på söndag? Ska vi gå ut och äta på söndag? Should we go out to eat on Sunday? Sunday is actually a quite popular day to go to restaurants in Sweden because they're not as fully booked as Fridays and Saturdays, but it's still like a weekend and a bit of a luxury. So, pretty good sample sentence. I don't know about the rest of the world. Maybe it's similar. Maybe Sunday is a day when a lot of people go out to eat. I'm not sure. At least here in Sweden that's the case. Att fråga. To ask. Fråga din mamma först. Fråga din mamma först. Ask your mom first. For me these days, I don't have to ask my mom that often, but sometimes I do. Like, for example, sometimes I still borrow her car, and then I'll have to ask her first. I guess throughout lives, we will always have these special situations to our mothers, and yeah, have to ask them things, like at least opinion sometimes. Att jobba. To work. Jobbar du hela helgen? Jobbar du hela helgen? Are you working the whole weekend? I hope you're not working the whole weekend. I'm usually not working during the weekend. Maybe like
little bit on Sunday if necessary, but most of the time I would not work during the week, and it's for pleasure, I think. Att gå in. To enter. Kan vi gå in i den här affären snabbt? Kan vi gå in i den här affären snabbt? Could we enter this shop quickly? Do you usually enter a shop quickly when you say you're supposed to? I'm actually one of the people who does. Like, I don't really like shopping or going to shops, so I try to be as fast as possible, but I know that some people say this and they're not super fast. You probably have friends like that who are like just gonna check something out in a shop and then they take like 1 hour. Maybe that's you, maybe it's someone you know. Att känna. To feel. Jag känner mig trött idag. Jag känner mig trött idag. I feel tired today. But I actually don't. I feel like I have a lot of energy being out here in the countryside. It's so beautiful, so I have a lot of energy. But some days I feel tired, you feel tired, I guess we all feel tired. Hope you're feeling very alert learning all the Swedish today though. Att lämna. To leave. Jag har lämnat min man. Jag har lämnat min man. I have left my husband. I haven't, but and I don't have one either. But maybe this is something you hear in movies a lot. I feel like I heard this in movies a lot. I don't know. But there are a lot of things you can leave, like your house or the train station or a cafe or whatever. Useful verb. Everywhere we go, we sooner or later have to leave, I guess. Att ringa. To call. Jag ringer upp dig snart. Jag ringer upp dig snart. I'll call you back soon. I heard that calling people is like less common these days because we do a lot of texting and writing. But to get like faster to a decision or something, I think it's always nicer to call and get a regular conversation instead of just writing back and forth. So att ringa, to call, useful. Att springa. To run. David springer snabbare än mig. David springer snabbare än mig. David runs faster than me. I was actually out running this morning in the beautiful surroundings here, but I don't know who David is. It's just a sample name in this case, but I didn't run super fast, so probably someone called David is a little bit faster than me. That, my friends, was the end of this lesson. Top 25 Swedish verbs. I hope you found some of them, all of them, most of them useful. Verbs are things we do, like active usually. And what are you doing today? What verb? Maybe you can use one of these Swedish verbs to talk about something you're up to today. Remember to like, comment, and subscribe to this video, and head over to SwedishPod101.com to learn more Swedish. I'll see you next time. Bye bye from Sweden. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Swedish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinna frågar ett butiksbiträde på en bokaffär något. Vilken bok vill kvinnan titta på? Ursäkta mig, jag skulle vilja titta på en bok i den där hyllan. Vilken bok vill du ha? Den om bilar. Ett ögonblick. Den här? Ja, den är det. Varsågod. Vilken bok vill kvinnan titta på?
En kvinna frågar ett butiksbiträde på en bokaffär något. Vilken bok vill kvinnan titta på? Ursäkta mig, jag skulle vilja titta på en bok i den där hyllan. Vilken bok vill du ha? Den om bilar. Ett ögonblick. Den här? Ja, den är det. Varsågod. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Hi, I'm Elin. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Swedish expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Swedish. There are only 2 sentences you need. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Hi, I'm Elin. Nice to meet you. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. Start by saying hej, jag heter. Then say your name. Hej, jag heter Elin. Finally say trevligt att träffas. Hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. And now let's see the same sentence in a different format. Hallå, Elin. Trevligt att träffas. Hello, Elin. Nice to meet you. Hallå, Elin. Trevligt att träffas. So, what a change from the previous introduction. Let's take a close look at these together. Hey has been substituted with an alternative greeting, hallå, Swedish for hello. Jag heter Elin has been shortened to just Elin. In this sentence, it's implied that I am introducing myself as Elin. In a formal setting, you would say your full name. One more time. One way to introduce yourself in Swedish is hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. An alternative way to introduce yourself is hallå, Elin. Trevligt att träffas. Now it's time for Elin's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands in Sweden. It's more common to use hej, jag heter Elin. Trevligt att träffas. When you introduce yourself once, in front of a group of people or one single person. If you greet several people individually, you use the short phrase hej, Elin. Trevligt att träffas. Do you know how to say thank you in Swedish? You'll learn how to say this and many other words in the next Svenska på 3 minuter lesson. Tack, vi ses då! See you then! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Swedish. Do you remember them? In this lesson, we're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Swedish, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the most common way to say it. Talar du engelska? Talar du engelska? Swedish is a pretty straightforward language. We conjugate verbs based on time, which means we have past, present and infinitive. The question, talar du engelska, translates as, are you speaking English? As in English, speaking is the present tense, talar. The second word in the sentence, du, simply means you. And you probably recognize engelska to be English. Talar du engelska? Like in English, there are a whole bunch of ways to ask this question. Let's see another one. It literally means, do you know English? Kan du tala engelska? Kan du
tala engelska? When asking this question to someone you don't know, begin by saying ursäkta mig or excuse me. Ursäkta mig, kan du tala engelska? Ursäkta mig, kan du tala engelska? As you might have noticed, the verb tala is slightly different than talar. Remember, the verb changes depending on the time it is in. We are now talking about the infinitive since it is coupled with kan, which means can. The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes. Ja. Lite, a little. Lite. Nej, jag talar inte engelska. No, I don't speak English. Nej, jag talar inte engelska. Since this last one is a negative statement, we need to put inte after the verb talar. Inte means not. Jag talar inte engelska literally translates into I speak not English. Now it's time for Elin's insights. For those of you who are not just English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Swedish people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute engelska with italienska for Italian, franska for French, spanska for Spanish, tyska for German. In this lesson, we mentioned the expression ursäkta mig. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Swedish. I'll see you in our next Svenska på 3 minuter lesson. På återseende! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter, the fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying tack. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Sweden. Är ni redo? Are you ready? Så låt oss börja. So let's start. The most commonly used informal greeting is hej. Hej. Hej means hi. We use it when we meet people. We can use this greeting with anyone. Yet, it isn't the only way to greet someone. We also have hallå. Hallå, which means hello. And more time-specific greetings like god dag. God dag. Literally, god dag means good day. As a rule of thumb, we can use god dag only during the daytime, from morning until evening. During the evening, we say god kväll. God kväll. Kväll is Swedish for evening. So god kväll means good evening. Finally, in the morning we say god morgon. God morgon. This means good morning. However, instead of god dag and god kväll, it's much more common to just use hej. God morgon, on the other hand, is still the most common phrase to use in the morning. When saying goodbye, we say hej då. Hej då. When partying for a long time, we often add ha det bra. Ha det bra, which means be well. Finally, in Swedish, we have an expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. Vi ses. Vi ses. Now you can greet people in many different ways in Swedish. Let's review them all again. When meeting friends or someone we don't know, hej. There also is hallå. In the morning, god morgon. During the day, god dag. And in the evening, god kväll. When leaving, we say hej då. When leaving but want to imply see you soon, vi ses. To which we sometimes add ha det bra or be well. It's easy, isn't it? Now it's time for Elin's insights. In formal situations, Swedish people commonly greet each other by shaking hands. However, if we meet someone we are very friendly with, we hug. Swedish people are generally shy and might not take the initiative to hug, but don't be afraid to do it, it's always appreciated.
During the next lesson, we'll learn the meaning of the phrase "Talar du engelska?" Do you already know it? I'll be waiting to talk about it with you in our next Svenska på 3 minuter lesson. På återseende! Hej! Jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in Swedish, including ursäkta and förlåt. In this lesson, we're going to learn numbers in Swedish. Yes, numbers! Nummer! From 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. 3 minuter. Are you ready? Let's start. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. Okay, now repeat after me. I say the numbers and give you time to repeat each one. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Great job! What is before 1? Do you know? It's 0, the number 0. 0. You don't have any more excuses. Now you can give your friends your cell phone number in Swedish. Let's try together. We use the phrase mitt nummer är, which means my number is. Mitt nummer är. Mitt nummer är 22 1 3 5 8 7 4. Can you read it by yourself? Två, 1 3 5 8 7 4. Perfect! Now it's time for Elin's insights. Sometimes in Swedish lunch restaurants, you get a number after ordering your food. When your food is ready, they will call your number. Nummer 1, nummer 2, and so on. Learn your numbers well so you can be ready. Do you know the Swedish word for 100? Here's a hint. It's very similar to the English word. In the next lesson, we're going to learn the numbers from 11 to 100 in Swedish. Your task is now to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. Vi ses nästa gång! Hej, jag heter Elin. Hi everybody, I'm Elin. Welcome to SwedishPod101.com's Svenska på 3 minuter. The fastest, easiest and most fun way to learn Swedish. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Swedish. In this lesson, we're going to learn how to use good manners as we thank people. Är ni redo? Are you ready? Så låt oss börja. So let's start. There are several ways to thank someone. So let's start with the easiest. It's just one word. Tack. Tack. Tack means thank you. When saying thank you very much, you just need to add så mycket at the end. Tack så mycket. Tack så mycket. Så mycket literally means so much. So tack så mycket, it's like saying thank you so much.
During the last lesson, we didn't mention anything about formality in speech in Swedish. However, there are some subtle differences in how you will be perceived by others. Tack is a casual way to thank someone. Tack så mycket expresses more gratitude and is thus more formal. A longer and more formal phrase which expresses a lot of gratitude will be tack så mycket, jättesnällt. Tack så mycket, jättesnällt. Jättesnällt means really kind. It is very common to put jätte in front of adjectives to amplify their meaning. But how do you respond to these thanks? It's easy. There are basically two different ways to do it. The first is varsågod. Varsågod. Varsågod means you are welcome. You use this expression after someone has thanked you for a favor or for something given to them. The other way to say you are welcome is the expression ingen fara. Ingen fara. Literally, this phrase means no problem or it's okay, and it's used when someone has thanked you for your help or for a favor. So, when someone says tack to you, you can simply reply with varsågod or ingen fara, depending on what they thanked you for. Now it's time for Elin's insights. If you're not sure about whether to use tack or tack så mycket, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Tack can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Do you know what ses means? In our next lesson, you'll learn this and other greetings in Swedish. See you in the next Svenska på 3 minuter lesson. Tack! Vi ses nästa gång! Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the word bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.